Akaniuliza, what do you want here? Mimi nikadhani, I think juu ya ile usigizi venye niliamka mapema, nimemiss nyumba. Ndio nikaona girlfriend yangu nyuma ya Sudanese, akiniuliza, how can you come without notice? Sudanese akona towel, girlfriend yangu akona towel. Walikuwa naomba, nini nawauliza. Mimi mpaka wa leo, to be honest with you, sijui keki ilienda wapi. Mimi nilikuta nimeangusha vitu. Tell your neighbor, friends come for a season and a reason. Sometimes friends will betray you. Na saa zingine utashindwa, are these people from hell? But sometimes friends will come, although they may come to bring pain to you, but they come to harden you. Because the third thing I want to tell you, friends, there are three types of friends. Friends that life sends you, friends that God sends you, and friends that Satan sends you. Let me give you that again. Kuna marafiki nimekuja kurealize watatu. They are friends that life sends you. Life sends you means mtakutana nao job, mtakutana nao shule. You are not meant to be friends, but circumstances sent you, and because of circumstances they became what? Talk to me, ladies and gentlemen. They became your friends. Na nimekuja kurealize saa zingine, ladies and gentlemen, especially niwaongelesha because very soon nitakuja kuongelesha, na kuna kitabu nataka muende msome, especially young people. And if you are dating, because me, I'm an author, I can tell you to read this book. Go and look for a book called Love Must Be Tough. It is written by a guy called Dr. James Dobson. Akasema, there are 20 assumptions watu make when they are dating, and sometimes you can date a wrong person without knowing. But I wanted to tell you, ladies and gentlemen, there are friends that life can send to you. Na saa zingine life ikikutumia friends, be careful to ask yourself, why did these people come to my life? Number two, there are friends that God sends to you. Kuna marafiki wengine Mungu anakutumianga to shape you and to sharpen you. Now number three, also to be very careful, there are some friends that Satan can send you. When Satan wants to destroy you, he sends friends. So saa zingine ni lazima ujiangalie, watu wenye mmezunguka na wao, watu wenye wamekuzunguka, are they making you better or are they destroying you? Number three, nataka kusema vitu alafu nikuja kwa scriptures, kuna vitu zingine nataka kusema. Number three, in this life, as long as you have friends, I want you to know this. Have a warm heart, but a thick skin. Let me repeat it again. Have a warm heart, but what? A thick skin. Thick skin kwa sababu it is very easy for your friends to turn to be enemies. Let me say it again. It is very easy. Unaona kama best na yeye, that person can turn to be an enemy overnight. Actually, people in the Bible who are betrayed, they were not betrayed by their enemy. They were betrayed by what? By their friends. And that's why in this life, na nimekuja kurealize, have a warm heart. Your heart can be warm to everyone, but at the same time have what? A thick skin. Thick skin kumaanisha, huyo mse mwenye umefungulia roho yako sana, tomorrow they can turn up to be their worst what? Enemies. Sijui kama mnashika what I'm talking about. Number four, ladies and gentlemen, na nataka kusema hivi, in friendship, keep these 5 rules. Number one, don't judge quickly. Don't be very quick to judge people. Kuna watu wengine, kuna kitabu I wish you can go and read. Me, I read books. Kuna kitabu ninafurahi nilisoma, ilikuwa inasemanga, people are not the problem, but people have problems. Sometimes don't judge people quickly. Kuna mse mwingine unaonanga ni best yako, amekupenda, lakini ukimfanya kakitu anakasirikanga haraka sana. Before umjudge kwa sababu ya kukasirika, maybe the person you are calling your friend could be dealing with some moods you don't know. Some of them hakutrust haraka. Don't judge them. It is maybe they have been betrayed before. Kwa sababu mzungu alisema aje, once beaten, twice shy. So kitu moja nimekuja kurealize nikikaanisha na watu, number one, don't judge quickly. Ukiona mtu unaona ni kama saa zingine, ukimwambia kitu ako very sensitive na wewe, ukimwambia akusaidia na kitu unaona ako sensitive, please don't judge them. You don't know their past. Number 2 rule about friendship, don't carry grudges. In this life, nobody is perfect, including you. Kama unataka kuwa na mabesti, please don't carry grudges. Kakitu kadogo kasikosanishe friendship which has been invested for a very long time. Unless betrayal mekufanya. For example, tuseme, na please mniwaambie kwa sababu I know these are the things you are going through. Kitu moja nimekuja kurealize, watu wa age mnabetray one another, nikute my girlfriend, mimi niko na girlfriend yangu,
Lakini girlfriend yangu ameniintroduce kwa nani? Kwa girlfriend yake. Unakuta sasa tena ninaanza kuvibe na girlfriend yake. Now that is betrayal. But I'm saying, kama zile vitu mmekosana nazo ni vitu that can be rectified. It is things that are human. Tell your neighbor, forgive quickly. Tell your neighbor, forgive quickly. Don't carry what? Grudges. Hii dunia, kuna saa zingine unaangalianga besti yako kwenye mmetoka, zile safari mmeenda nazo. Some things are not worth losing friendship. Number 3, never backbite your friend. Never. Na by this, I'm telling you rules. Kuna pahali pengine utakuta besti yako watu wakimdiscuss. Don't be part of that discussion. You never backbite your friends. Na shindanga nikiambia watu, ukitaka kujua that the person you are having is a genuine friend, be ready to say things in their absence, the things you can say in their. Let me repeat it again. Unaona kama Reverend Chris, for example, kuna pahali naweza kuta akidiskasiwa. If indeed Reverend Chris is a genuine friend to me, there are things I should not discuss in his absence. If I will not be comfortable to discuss what? Talk to me. In what? That's how you measure friend. Lakini mabeste wenyu wengi, kuna watu kama tungesikia venye unatuongeleshanga kama hatuko, then we can tell whether you are a true what? You are a true friend. Number 4, don't expect more than you give. In friendship, don't expect more than what? You give. Nimekuja kurealize na niwaambie hivi, friends wenye mimi wakiwa na shida na wapatianga 2,000, what should I be expecting them to give me? Friends wenye sipatiangi kitu when they have problem, what should I be expecting? The problem with us, we want people to be friends, yet we don't invest in them. Friendship is an investment. Mimi venye mnaniona hapa, tuseme kuna saa naweza kuwa na 5,000 kwa simu yangu. Kuna besti anaweza niambia kuna 5,000. Afadhali hata nimpatie niachwe bila ki, because I know even when they'll need me, they can stand with me at a particular time. Sijui kama mnashika. I saw something recently, na hiyo kitu ikaniguza sana. Iliniguza, wacha niwaambie. Because you know me, I interact with people. Beste mwingine, and this is a true story. She's a mother of around 50 years. Sana yake akachapa msichana mwingine. I'm giving you a true story, this one. Sana yake akachapa msichana mwingine. Unfortunately, huyu msichana mwenye amechapwa na huyu jamaa, akapeleka huyu jamaa kwa remand. Sijui kama mnajuanga, before upeleka kwa prison, mtu anapelekanga wapi? Remand. Remand ni pale unapelekanga kwa jela, mnakaa hapo, kesi yako kama investigate. And you know you can even stay there for 6, afadhali hata ukae jela kuliko wapi? Remand. Imagine, huyu mama, huyu msichana akaenda kuambia msichana, sasa kwa nini umepeleka kijana yangu wapi? Kwa remand. Sitafadhali. Akaenda hata kwa family akawaambia, please family, kwa nini mtoto wangu anatesekea jela? Si muongeleshe msichana wenyu atoe mtoto wangu wapi? Kwa jela. Do you know this family demanded, I'm giving you a true story, demanded for 40,000. So ni hii familia itafute pesa ngapi? 40,000. Kitu ile ilinishtua ni hii. Ni huyu mama akikuja kutuambia at every time alikuwa anaenda remand, sitaambia ni prison gani, but it is within Central Province. Huyu kijana kwenye aliwekwa remand, wanaume huko kwa remand, alikuta any character of a person. Na ni juu kama mtu innocent, all these men in prison started sleeping with this man from behind. Sijui kama mnashika. Alikuwa kama haja kujua leo, wanaume ndio wanamtoa nguo. Wanamfanya vitu na huku nyuma, wanamfanya vitu na huku chini nyuma. By the next day, after 5 days, huyu kijana akaambia mam, usiponitoa huku, afadhali nikufie huku. Huyo kijana amejaa vidoda. And there's only one thing that kept that man in prison. The mother would not raise what? And you know why the mother would not raise 40,000? Don't blame God. The mother had very poor social capital investment. Saa zingine ni vizuri unaangalia, mabeste wenye nakaa nao, in case I'm in problem, can they remove me from what? That is the value of friendship. Sasa zile, unajua kuna kasoro nashinanga nikiambia watu, jamaa mmoja akaanguka kwa shimo. Akianguka kwa shimo akaanza kupiga duru. Beste yake mmoja akakuja akamwambia, uko kwa shida? That is sympathizing. Uko kwa shida? Nitakuombea. Has that person helped that person? Kuna friends uko nao who are sympathizers, but they can, pole.
we are not looking for sympathizers. The second one akakuja akamwambia, oh, umeanguka kwa shimo, shika kamba, niko na mbio. Akamrushia kamba, amemsaidia. Watatu akakuja akamwambia, oh, uko kwa shida, huwezi kaa hapo peke yako. Akatoka juu, akaingia kwa shimo, wakae naye, amemsaidia. Sijui kama unaget, but I love this friend mwenye alimwambia, goja, I would rather postpone everything until you come from your problem. Akaenda akanunua kamba, akaita wanaume wakamtoa. Ladies and gentlemen, nataka uangalie simu yako. In case you are in problem today, how many of your friends will not only sympathize with you, not only empathize with you, but they'll come and lift you out of the problem. Those are friends you invest with. Tell your neighbor, friends of value. And nimekuja kurealize, don't keep many friends. Nashinda nikiambia watu na this is rule number 4. Have many comrades, but few confidants. Let me repeat it again. Tell your neighbor, have many comrades. Acheni madharau niongelesheni. Have many comrades, but very few confidants. Comrades are online. Comrades are in TikTok. But confidants are people you meet, are people you invest on, are people you spend on, and are people you create time for. And at least, nashinanga nikiambia watu, Jesus had 12 disciples, but had 3 confidants. Who are those? Peter, James, and John. Hata mimi mwenye mnaniona hapa, I have, by the way, I think Facebook, not Facebook. Facebook I have followers. TikTok I have followers. Phone yangu I think I have around 2,000 people. But I can tell you, I know in these 2,000 people, if I had problem, only 3 people would deliver me from that problem. And those are people that I can invest my life with. Because who is a true friend? A true friend is a person who is ready to sacrifice and die with you. Sijui kama mnashika what I'm talking about. Lakini wengine wetu tuko na so many people who are cheering us, but wacha upatwe na shida. Kazi yao tu ni kutuma emoji. Are you looking for, when you have a funeral, do you want emojis or money? Kuna mtu ashaizikwa na emoji. I guys get what I'm talking about. But guys, ladies and gentlemen, I want also to ask, to let you know that you also need to invest. Yeah, mwisho, because I also want to say this, never betray your friend in times of need. Na nataka tusome 2 Timothy chapter 4 verse 9. Never betray your friend in times of need. Alafu sasa nikuje nimalize na the 7 C's of friendship. Never betray your friend in times of what? Need. Hapa ni Paul. Apostle Paul anaongea mambo ya friends wake. Na nataka tusome na nyinyi. Hapa Apostle Paul ako kwa prison. But mutaona how the kind of a friend somebody should have. Sikia venye anawaambia, do your best to come to me quickly. Hapa ninataka kukuuliza, in case uko kwa problem, majority ya mabeste wenye unasemanga nao, who can you write this message akuje kwako? Do your best to do what? Hai, let's go to the next verse. Hii kitu itawafundisha vitu mingi sana. Let's go. Sasa ndio huyu Paul akianza kuongea mambo ya friends. For Demas, because he loved this world, what has he done? He has deserted me. Saa zingine ni vizuri ujue, kuna mabeste ulikuwa na wahitaji, na mkumbuke mzungu alisema aje, a friend in need is a friend in need. There are some friends in this life who can desert you. And he has gone to Thessalonica and has gone to Galatia and Titus to Dalmatia. Verse 11, kuna kitu nataka kubuild. Verse 11, please tuendelee. Next verse. Only Rook is with me. This is what we call confident. A confident ni yule mtu nazasema, everybody has gone, but only Rook is with me. Majority of you have Demas. No problem. Demas come into our life to teach us that a friend can betray you. But kuna mse moja anaitangwa Rook. Na niwaambie guys, kwa sababu nimekaa hii miaka, ukiona beste mwenye hakuachangi, please never take them for granted. Ukiona beste, even anaweza kuwa hata hananga mambo mingi, hata anaweza kuwa hana do, hata anaweza kuwa hana zile vitu nataka, but that person unajua, if I called you, you'll be there for me. You don't betray Rook. Tell your neighbor, you don't betray Rook. Mimi mwenye mnaona hapa, kuna mabeste wangu siwezi waacha. Afadhali nikianguka,
nianguke na wao. Because these are guys, nimejua, by the way, there's a time I was listening, sitaki kuongea hiyo maneno I think, but you know, let me not give it because it's a public person. But me, I can tell you, saa zingine, is it Daniel Moyo alikuwa ameandika memoir yake akasema, alishtuka saa zile alitoka, saa zile alikuwa president, saa zile he retired. When he was as a president, everybody would pick his call. But when he left presidency, nobody was interested with him. Kwa sababu kuna watu wengine wanakupendanga because of what you give them. But guys, ukipata a genuine friend, huyo tu mmoja, remember what Paul is saying, only Luke is with me because he is helpful to me in the ministry. But get Mark and bring him with you because he is helpful to me in what? In my ministry. Look for friends who add value. Saa zingine ni vizuri unakuwa na mabeste who adds value to you. Ukikuwa na mabeste wenye they are not adding value, I can tell you you'll be stagnant for the rest of your life. And I think I'll be talking to that when I'll be talking about the 7 seas of friendship. Alafu nimalize. Let's go to verse 12. Kuna mtu nataka muone verse 12, verse 12, verse 13. I am looking for a guy called Alexander. Alexander, verse 14. I think that must be verse 14. 2 Timothy, verse 4:14. Dio here. Let's read, ladies and gentlemen. Alexander, the metal worker, did me a great deal of harm. The Lord will repay him for what he has done. Huyu ni betrayer. Huyu ni msee mwenye, guys, you expected him to stand with you, but this person betrayed you. Mimi kuna watu wawili watatu, I had invested in them. Moja alikuwa anaitwa Dan. I have never forgotten that guy. I think I gave him my level best, but he came and betrayed me. Nimewambia hivyo nikijua. Sasa hii scripture nawaambia, nikuambia. But guys, I want to teach you 3 ways of dealing with a person when he betrays you. Number 1, accept and move on. You don't, once beaten, twice shy. You don't forgive a betrayer. You don't forgive a betrayer. You don't carry offense, but you don't open that door of friendship again. You forgive them, but you let them go. Please now let me tell you, never forgive what? No, forgive the betrayer, but don't give. Betrayers are never given what? Second chances. Kwa sababu ukimrudisha tena, huyo mtu atakumaliza. So me, I'll tell you, forgive them, but move on. It is not wisdom. And that's why you see even some people like Judas, nobody else have never ever knows. By the way, do you know, coincidentally, but allow me not to go that because it will be a scripture, no, it will be a story of another day. But I wanted to tell you, number 1, how do you deal with mtu mwenye ushaipenda lakini akakubetray? Number 1, heal and move on. You don't go back again. It doesn't matter ulikuwa umeinvest. Unaona. Number 2, leave them to God. You don't go revenging. Utajimaliza. Kuna Kikuyu methali inasemanga, mwengerio na mwengerania utiri utahumaga. Once somebody has betrayed you, wacha kushida ukitusi mtu. Wewe kwaja we nogo ya jaba. You don't. You are wasting your energy. What has Paul done? Let's read to that second line. The Lord. Hii church mko na madharau sana. Let's read. Nyinyi wote sasa mmeanza, nyinyi ni betrayer. So many ama mkwe betrayer. Let's read. The Lord will repay him for what he has done. So the second thing after you heal, leave them to God. God, only God can repay you for the pain you are going through. Number 3, be wiser this time. Be wiser this time. That you have been hurt by people. Wameenda. Now, when you are investing again, you don't invest blindly. Is it clear? Na umeumwa na ukajua sasa. The next type of friendship you have, don't love foolishly. Mimi naweza kumbuka ni venye tu sina time ya kuambia, that guy I had trusted him with everything. Sitaki kuambia. In fact, I remember tulikuwa tunafanya kazi na yeye, and you know me, I'm a speaker. So what I used to do, nilikuwa for example tuseme kuna manager hapa nataka kufanya deal na yeye, I would send Dan, namwambia Dan, enda msign contract, me I'll come as a speaker. Dan alienda akawaambia nilikufa. I'm honest with you, and he took my deal. So that time now, when I'm having a new friend, I am now wiser.
What do I mean I'm wiser? I am wiser how? I will not be sending somebody to sign deals. I am the one to go and do what? Kwa sababu ni very easy. Realize unaweza kuwa kuna mtu unatumanga aende adili na managers. Huyo mtu anaweza chukua watu wote customers wako awafanye wakuwe wake. So this time I am wiser. Sijui kama mnashika. No wonder sijui kama juzi very soon mutarealize. Guys, sasa mtakuwa mkiingia kwa biashara because I know majority of you mtaingia kwa biashara. Do you know unaweza andika mtu kazi na aibe customers wako wote. Hata ukimlaani si already ameenda na customers. Hata ukimua si already ameenda na customers. Na hiyo ndio sasa unakuanga wise unasema next time I will never trust my customers with who? Acha ni madharau. Ama ni hizi kofia zinafanya hamsikie. Toa kofia. Is it clear? Zinafanya ni kama hamsikii venye ninasema. Ya mwisho, so that now I come to my sermon and I want to give you, the wisdom that I want to give you. Number 4, and I think this one must be number 4, which there's a point I am looking for. This one, I think that one I have already spoken. That one I have already spoken. I think let me say this one. In a relationship, never be a porcupine. In a relationship, never be a porcupine. Unajua porcupine ni ile mnyama, it cannot relate with anyone. By the way, do you know the most lonely animal in the jungle is a porcupine? Ukikaribia tu inakudugaga. Kuna some of you here, people want to relate with you, but the way you talk, the way you handle them, you leave people hurt. Kwanza nyinyi guys, hata nyinyi ladies siku hizi mko hivyo. Unakuja, unatukura, unatuacha. Tukishatuma fare, unatublock wewe. There are people who are porcupines. Every time mtu amekuja kwa maisha yako, na alikuja with genuine intention, your work is to wound them. Sijui kama mnajua the most lonely animal in the jungle is what? A porcupine. Kuna some of you, it is not, ukiona hakuna beste who is around